Okay, good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Yeah. உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்ததுன்னா உடனே கிளாஸ்லேயே சொல்லிடுங்க. சுமித், நீங்கள் எண்டு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க, ஓகேவா? ஓகே சார். வந்து நிறையா கொஷின்ஸ் இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு சாப்டரில் வந்து வி ஹாவ் மோர் தேன் சே அட்லீஸ்ட் சம் லாஸ்ட் சாப்டரில் வந்து ஐ திங்க் வி ஹேட் சம் 80 கொஷின்ஸ் ஒன்று இருந்தது. அப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 20-30 கொஷின்ஸாவது முடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா சம்டைம்ஸ் வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் லிட்டில் பிட் ஃபாஸ்டர். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரெஸ்பாண்ட் ப்ராப்பர்லி. நீங்கள் வந்து சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும், சார் எனக்கு கொஞ்சம் இது புரியல, இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள், இல்லை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு ஏதாவது சொன்னால் எனக்கு வந்து ஐ கேன் பி ஹாப்பி அண்ட் ஐ கேன் ஸ்டாப் லிட்டில் பிட். நீங்கள் எதுவுமே சொல்லலை அப்படின்னா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. அண்ட் சம்டைம்ஸ் நான் கேள்வி கேட்குறேன், நீங்கள் யாருமே பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களா, அதனால வந்து ஐ கீப் மூவிங். ஸோ நீங்கள் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதான் எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும், ஓகேவா? ஓகே, வெரி குட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து திடீர்னு நான் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் பாட்டுக்கு சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா அது உங்களுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும், ஓகேவா? எனக்கே இப்போ திடீர்னு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்னா முடியாது. ஐ நீட் சம் டைம் டு ப்ரிப்பேர் எவ்ரிதிங் ப்ராப்பர்லி. தட்ஸ் வை ஐ எம் சென்டிங் யூ த ஃபைல். எந்த சாப்டர் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்குறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த கிளாஸஸும் உங்களோட ஸ்டடி இதுவும் அந்த ஸ்டடி ஸ்கெடியூலும் வந்து மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள் போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நீட்டு ஜேஇக்கும் யூஸ் ஆகும், ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் வை நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்குறேன், நீங்கள் எந்த சாப்டர் படிக்கிறீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து சார் ஆப்டிக்ஸ் கஷ்டமாக இருக்குது, ஆப்டிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும், ஓகேவா? ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் கொஞ்சமாவது இந்த ஃபைல் வந்து படித்து பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஓகேவா? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு ஹெல்ப் தான் பண்ண முடியும், நீங்கள் தான் வந்து நிறைய எஃபர்ட் எடுக்கணும், ஓகேவா? கொஷின்ஸ் கொடுத்தாச்சு, புக்ஸ் இருக்குது, ஹேண்ட் புக் மெட்டீரியல் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் தான் எஃபர்ட் எடுக்கணும். இங்கே வந்து எங்கே புரியலையோ அங்கே வந்து நம்ம வந்து வி கேன் ஹெல்ப். எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டக் ஆகிறீங்களோ அங்கே வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம். பட் எஃபர்ட் எடுக்கிறது உங்களோட பொறுப்பு, ஓகே? Ray optics is valid when characteristic dimensions are. So there is something called ray optics and wave optics. So ray optics naka generally we will draw like light on the இப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே wave optics அப்படின்னாக்கா we will show like this, which means the frequency, wavelength and all these things matters. So generally speaking, if the size of the objects are much larger and the geometries involved are larger than the wavelength, அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா much larger than wavelengthனாக்கா we will consider it as ray optics. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா we can assume that the light is going in a straight line. அதே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லிட் இருக்கு, இங்கே வந்து ஒரு ஸ்லிட் இருக்கு, இந்த ஸ்லிட் கேப் வந்து இட்ஸ் in the order of the wavelength. Let's say this is 400 nanometers. இது வந்து இட்ஸ் லைக் very small slit, அது வழியாக பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா then we have to consider the wave optics. அப்போ when the slit size is very comparable to the wavelength, then it is wave optics. இல்லை லென்ஸு, மிரரு, இந்த மாதிரி பெரிய ஐட்டம்ஸோட டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா we can do ray optics. Okay, so that means this will be the correct answer. So after finishing ray optics, we will be going to wave optics. The doubt இருந்தால் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. If two mirrors are kept inclined at 60 degrees to each other, the body is placed at the middle. So the handbook la வந்து I think I have given some material for this. So suppose ray optics la போய் பாருங்க 9th chapter la. So suppose if I keep one mirror like this,
and another mirror like this 90 degrees வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும்னாக்கா இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே தெரியும், இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே தெரியும். பட் இந்த மிரரோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த மிரருக்குள்ளே இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த மிரரோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த மிரருக்குள்ளே இருக்கும். which means you will see one more image here. அப்போ இது வந்து ஆப்ஜெக்ட், இது வந்து இமேஜஸ். அப்போ இது 90 degrees இருந்தது அப்படின்னாக்கா 90 degrees ஈஸி, அதனால ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் 90 degrees as example. But here our question is 60 degree. But let's finish this example. அப்போ the method is number of images. உங்கள் புக்ஸில் இது இருக்கான்னு தெரியல, பட் இது இன்னும் நீட்டில் கேட்குறாங்க, நீட் ஜேயில் கேட்பாங்க. இது நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸ் வந்து 360 degree divided by this angle. இப்போ 90 degreeனாக்கா யூ வில் கெட் 4. பட் லிசன் கேர்ஃபுல்லி, இங்கே 4 இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, பட் ஆனால் இது ஆப்ஜெக்ட். அப்போ 3 images தான் இருக்குது. அதனால் வாட் வில் டூ இஸ் வில் புட் -1. அப்போ இஃப் ஐ ஃபாலோ த சேம் லாஜிக், 360 degree divided by 60 degree. ஸோ இங்கே ஒன்று இருக்குது, இப்படி ஒரு மிரர் இருக்குது. ஸோ இது நீங்கள் வீட்டிலே பண்ணி பார்க்கலாம். 2 சின்ன மிரர் எடுத்துகிட்டு, இந்த மேக்கப் பாக்ஸ்லலாம் சின்ன சின்ன மிரர்லாம் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா, ஃபேன்சி ஸ்டோரில் வாங்கி. ஸோ அது 2 எடுத்து வச்சுட்டு இப்படி பண்ணி பாருங்கள். பண்ணி பார்த்து ஒரு வீடியோ வேணால் எடுத்து அனுப்புங்க. we can share it with others also. Okay, so try this. நீங்கள் பண்ணி பார்த்து கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு பாருங்கள். So which means I think you will get something like this. So 6 வரும், 1 2 3 4 5. Of course the drawing is not perfect, கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணணும். So 6 minus 1, so 5 will be the correct answer. ஓகேவா? ட்ரை பண்ணி ஒரு வீடியோ எடுத்து அனுப்புங்க. we can share it with others also. இல்லை நீங்கள் இதில் குரூப்ஸில் போடுங்க. ஓகேவா? ட்ரை திஸ். டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ட்ரை பண்ணி இந்த ஃபார்முலா கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி பண்ணி பாருங்கள். ஒரு 5 minutes கூட ஆகாது. A person is 6 feet tall. How tall must a vertical mirror be if he is able to see his entire length? So, இது யாரா ட்ரை பண்ணீங்களா? Answer is 3 feet, sir. 3 feet. எதனால? How did you get that? ஹைட்டோட அப்படி ஹாஃப்ல தான் வந்து அந்த மிரரோட சைஸ் இருக்கணும் சார். ஓகே, வெரி குட். ஸோ சப்போஸ் நம்ம என்ன நினைப்போம்னாக்கா ஃபுல் சைஸ் மிரர் இருந்தால் தான் வந்து நமக்கு வந்து என்டையர் இமேஜ் வந்து தெரியும். சப்போஸ் இங்கே வந்து ஒரு 1 meter இருந்தது அப்படின்னாக்கா இங்கேயும் வந்து ஓகேவா? அப்போ இவர் வந்து இந்த ஃபீட் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் இங்கேருந்து தே ஹாவ் டு யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு see the feet. Again my drawing is not perfect. இது நீங்கள் இந்த இதில் பவர் பாயிண்டில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போடுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஸோ இந்த வியூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து இந்த பாயிண்ட் வழியாக போகுது. அப்போது ஆக்சுவலாக மிரர் வந்து ஹாஃப் சைஸ் இருந்தாலே போதும். ஸோ அகெயின் திஸ் ஆல்சோ யூ கேன் ட்ரை திஸ். இங்கே ஒரு ஃபுல் மிரர் இருக்குது, பட் ஆனால் நீங்கள் இந்த இடம் வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணி வச்சுருங்க. ஏதாவது வேறு ஏதாவது போர்டு, கார்ட்போர்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு கவர் பண்ணிடுங்க. கவர் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் இது வந்து பார்க்க முடியுதா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ ட்ரை திஸ். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா சப்போஸ் இது வந்து டி, இது வந்து டின்னு வச்சுக்கோங்க. So you know that if this is 5 centimeter, sorry, if this is say 1 meter naka, இதுவும் 1 meter இருக்கும். அப்போ if you use a similar triangle method, இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளுக்கு 2D நாக்கா இந்த லென்த் வந்து D அப்படின்னா half of it. அப்போ இந்த ஹைட் வந்து இது H நாக்கா இது வந்து H by 2.
similar triangle. ஓகேவா? அப்போ 6 feet அப்படின்னாக்கா 3 feet. ஓகே, ஸோ ட்ரை திஸ் இன் யுவர் ஹோம். இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிங்கனாக்கா ஈஸியாக ஸ்டடி பண்ணலாம். ரே ஆப்டிக்ஸ் வந்து நிறையா ட்ரையல் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள். Any answer for this? Try பண்ணீங்களா? 5 centimeters, sir. 5 centimeter வருதா? ஓகே, ஒரே ஒருத்தங்க தான் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க, மற்றவங்களாம் ஆன்சர் பண்ணல. யா, 5 centimeter sounds correct. பட் எப்படி பண்ணியிருக்கான்னு பார்க்கலாம். Concave mirror, principal axis F, 2F, rod of length 10 cm lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 cm. F வந்து 10 cm, so இது வந்து 10 cm. Such a way that its end closer to the pole is 20 cm away. So that means the pole, the rod வந்து இப்படி இல்லை. So this is 20 cm distance இருக்கு. யூஸ்வலாக நம்ம வந்து இப்படி ஆரோ வந்து இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம போடுவோம். இது வந்து அலாங் த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். அலாங் த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்னா இப்படி படுக்க வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுருக்கோம். இட்ஸ் லைங் டவுன் லைக் திஸ். ஸோ தட் மீன்ஸ் ஐம் கோயிங் டு கால் திஸ் அஸ் ஏ அண்ட் பி. ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட் இட், என்ன ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, இது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். வெரி சிம்பிள். ஸோ டூ திஸ் செப்பரேட்லி. Concave lens பொறுத்த வரைக்கும் if you start at 2f it will come back at 2f. ஓகேவா? அப்போ the image is also going to be somewhere here. So it's going to be, the image will also be formed at the same point. The B வந்து if it is beyond 2f you know that the image will be formed somewhere here. இல்லையா? புரியுதா இல்லையா நான் பேசுறது உங்களுக்கு? ஸோ சப்போஸ் எஃப் 2f, ஸோ சப்போஸ் நான் இங்கே இன்ஃபினிட்டியில் வச்சாக்க யூ நோ தட் இட் வில் ஃபார்ம் சம்வேர் ஹியர். அதே நான் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் வச்சேன் அப்படின்னாக்கா இட் வில் ஃபார்ம் சம்வேர் பிட்வீன் எஃப் அண்ட் 2f. அதே நான் வந்து 2fல வச்சேன் அப்படின்னாக்கா it will form somewhere here 2f. அதே நான் if I keep it between f and 2f the object it will form outside 2f. ஓகேவா? ஸோ இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். if you go beyond, sorry, if you go within f, இந்த எஃப்க்கும் போலுக்கும் நடுவில் வச்சிங்கனாக்கா என்ன ஆகும்? anybody? Behind the mirror. Behind the mirror. Okay, very good. So that means instead of real image, it will be like a virtual image. Form out. Virtual image na dotted line. Okay, so that means I think 6 cases நீங்க 10th standard ல படிச்சிட்டு இருக்கீங்க. Convex lens க்கும் concave mirror க்கும் 6 cases இருக்கும். அதே concave lens க்கும் கான்வெக்ஸ் மிரருக்கும் வந்து 2 கேஸாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ மேபி ஐ கேன் ஷோ யூ சம் இந்த குரு அகாடமி வெப்சைட் போங்க, இங்கே யூடியூப் வீடியோஸ்ன்னு பாருங்கள். அதில் வந்து ரே ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் போங்க.
So there are some nice videos and interactive simulations. Time இருக்கும்போது இது பாருங்க ஸ்டடி பண்ணும்போது. So this is a very nice simulation. Try பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டடி பண்ணலாம். So unfortunately கொஞ்சம் F2F காமிக்கலைங்க. Add lens image, show virtual images. இங்க பாருங்க, இது ஆப்ஜெக்ட்னா வந்து source image, real image. So convex lens பார்த்துட்டு இருக்கோம். So இங்க வச்சிங்கனாக்கா you see this is very small, whereas as I come closer and closer this will get bigger and bigger. Concave mirror இங்க இருக்க, concave lens தான் இருக்கு, mirror இல்ல. Okay, so இது வந்து lens. So go back and study this mirror equations. Okay, இது mirror equation ஆச்சு இல்லையா, lens equation கொடுத்துருக்காங்க. Okay. Handbook போனீங்கன்னா first page லே கொடுத்துருக்கேன். Okay, whatever you have to remember, first and second page, all the 6 cases are given. I think there is some error in this. Mirror இந்த இதில் இல்லை போல இருக்கு. Okay, I will see if there is any mirror இருந்ததுனாக்கா I can show you. But this is very good actually. Maybe PHET simulationsல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். PHET mirror. டைம் இருக்கும்போது கொஞ்சம் வந்து பாருங்க. அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து நிறையா பிஸியாக இருப்பீங்க, எக்ஸாம் படிக்கணும், ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும், அது இதுன்ட்டு. டைம் இருக்கும்போது ஒரு 5-10 minutes வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். ஆஸ் ஐ செட், ஃபிசிக்ஸ் வந்து யூ ஹாவ் டு டேக் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட். ஓகேவா, சிமுலேஷன்ஸ் பார்க்கணும், இன்ட்ராக்டிவ் சிமுலேஷன்ஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து டீச்சர் கேனாட் எக்ஸ்பிளைன், நீங்கள் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா, சில இது வந்து நீங்கள் வீட்டிலே பண்ணி பார்க்கலாம். உங்கள் 2 வீலர் ஏதாவது பழைய 2 வீலர் இருக்குது, உள்ளே வந்து ஹெட்லைட்டில் வந்து ஒரு கான்கேவ் மிரர் இருக்குது அப்படின்னாக்கா, ஹெட்லைட் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெரியும் கான்கேவ் மிரர் இருக்கும், பேரபோலிக் மிரர்ஸ். அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு நீங்கள் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார். ஸோ இது நல்லா இருக்கு பாருங்க, பென்சில் ஆப்ஜெக்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பின்கோயின் ஸ்டாரு நல்லா இல்லை. ஆரோ இஸ் ஈஸியர், உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கு ஆரோ ஈஸியர். பென்சிலும் இஸ் ஆல்சோ ஓகே. ஃபோக்கல் பாயிண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட் எஃப். 2F இதில் காமிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஓகே, பிரின்சிபல் மார்ஜினல். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே 2Fல வச்சேன்னாக்கா இமேஜ் வில் ஆல்சோ பி ஃபவுண்ட் எக்ஸாக்ட்லி அட் 2F. இது F, இது 2F. இங்கே சிமுலேஷனில் காமிக்கல, பட் யூ நோ தட் இஃப் திஸ் இஸ் F, திஸ் மஸ்ட் பி 2F. F விட்டு நான் தள்ளி போனேன் அப்படின்னாக்கா திஸ் இமேஜ் வில் பி ஃபவுண்ட் பிட்வீன் F அண்ட் 2F. இங்கே 2F இருக்கும், இங்கே F இருக்கும். As I come to 2F, the image will also be at 2F. As I come between F and 2F, the image will be getting bigger and bigger and it will be going outside. Okay, so in the imagination irundha romba useful ah irukum. The scale kondu vandu vechikalam.
I think it's like a marker. Okay, so I think this is very, very nice. Diameter, radius of curvature. Radius of curvature change பண்ணலாம். Diameter, I think they mean this aperture diameter. Radius of curvature na f will change, yeah, because you know that radius of curvature is 2 times f. Radius of curvature inga center of curvature inga இருக்கும். அதே நான் வந்து f கொண்டு போனேன் அப்படின்னா it will become infinite. You see, it will become parallel rays. அதே நான் f க்கு further go into f இங்க பாருங்க. So you can see that it is virtual image. Okay, so very, very nice simulation. So try பண்ணி பாருங்க. இதெல்லாம் வெறுமனே சும்மா சால்வ் பண்ணிட்டே இருக்கிறது எல்லாம் கண்டிப்பா போர் அடிக்கும். ஸோ இது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ எம் ஷூர் some of you might get more interest. ஓகேவா? ஈவன் அந்த நிறைய இதுக்கு வந்து ஐ ட்ரை டு ஷோ சம் சிமுலேஷன்ஸ். இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் சிமுலேஷன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கோ பேக் அண்ட் செக் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஹெச்டி சிமுலேஷன்ஸே நிறையா கொடுத்துருக்கேன். வேவ் ஆப்டிக்ஸில் கொடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதோட லிங்க்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ யூ கேன் கோ பேக் அண்ட் ஸ்டடி திஸ். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எந்த சாப்டர் பண்ணுறோமோ அந்த சாப்டரோட அலைன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஓகேவா? பட் யூ ஷுட் நோ வேர் டு லுக் ஃபார். அதே மாதிரி இங்கே போனீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் டியூவல் நேச்சரில் வந்து ஒரு this is also PHET simulations. Okay, it takes some time. So the point is there are a lot of simulations. Make use of it. Okay, எதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோமோ அதோட வந்து அலைன் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணிங்கனாக்கா you can see that. அதே நான் இன்ஃபினிட்டி போனேன்னா you can see that it will form at f. I cannot move this. Okay, so as this goes farther and farther, this will come closer and closer to f. Yeah, you see I'm going to infinity, very far away point. So this is kind of coming closer and closer to f. That's all. Okay, anyhow, I hope you are getting the point. Okay, இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. பட் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி உங்களோட ஹேண்ட் புக் யூஸ் பண்ணுங்க, டெக்ஸ்ட் புக் யூஸ் பண்ணுங்க, உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னு பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மேன் 6 feet டால் அது பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் இதில் ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். So look at this. Suppose this is a man standing. Man brothers penguin achukkom. This is bigger than this. Okay. This part of it is not shown. Neet. Actually, we want to show entire height is marginal rays.
Okay, இதில் அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கல இவங்க. So I wanted to stand over here, right? So the feet should be here. அப்படி இருந்தால் தான் இது வந்து இது பண்ண முடியும். அஃப்கோர்ஸ் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சஸில் வந்து வைக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. மிரருக்கு வந்து ஐ திங்க் யூ ஷுட் if you are standing the feet should be here. அந்த ஆப்ஷன் இல்லை இங்கே, சேஞ்ச் பண்ண முடியல. ஓகே, anyhow still it's useful. Okay, so I think I spent a lot of time on that. Let me come back over here. So A என்ற பாயிண்ட் வந்து இதே இடத்துல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இமேஜ். B என்ற பாயிண்ட் இட்ஸ் பியாண்ட் 2F. அப்போ யூ ஷுட் நோ தட் இட் வில் பி ஃபார்மிங் சம்வேர் பிட்வீன் F and 2F. அப்போ எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின். ஓகேவா? அது தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஐ கேன் டெல் த லென்த் ஆஃப் த இமேஜ். ஸோ திஸ் வில் பி த இமேஜ் லென்த். அது எங்கே ஃபார்ம் ஆகுன்றது தான் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ மிரர்ன்றதுனால ஐ கேன் யூஸ் 1/u plus 1/f is 1/u plus 1/v is equal to 1/f. 1/u வந்து this will be -20. இது ஒரு 10 centimeter long. That means 20 plus 10 it will be 30. So -30. Why -30? You know that this side it is positive, this side it is negative. அப்போ இது வந்து இந்த பக்கம் -30 ப்ளஸ் v தான் நமக்கு வேணும், இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ். எஃப் வந்து கான்கேவ் மிரர்னா நெகட்டிவ், ஏன்னா வந்து ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டு இங்கே இருக்குது. ஓகேவா? கான்வெக்ஸ்னாக்கா கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னாக்கா கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னா எனி எக்ஸாம்பிள் எங்கேயாவது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா கான்வெக்ஸ் மிரர்? கான்வெக்ஸ் மிரர் பார்த்ததே இல்லையா? காரில் 2 வீலரில் ரியர் வியூ மிரர் இருக்குல்ல, சைட் வியூ மிரர், அதை டச் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? இட் வில் நாட் பி ஃப்ளாட், இட் வில் பி கம்மிங் அவுட் சைட் லைக் திஸ், அண்ட் தட் இஸ் அ கான்வெக்ஸ் மிரர். அப்போ கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னாலே நான் உடனே வந்து 2 வீலர் 4 வீலரில் உள்ள ரியர் வியூ மிரர் சைட் வியூ மிரரை வந்து ஐ வில் திங்க் அபவுட் இட். அப்போது இந்த கார்ஸு லாரிஸ்லாம் நம்ம வரும்போது நமக்கு வந்து மிரருக்குள்ளே தெரியுமா இல்லை மிரருக்கு வெளியே தெரியுமா? யாருக்குமே தெரியலையா? லாரிஸ் இமேஜஸ்லாம் பார்க்குறீங்களா? பின்னாடி வர்ற லாரிஸு கார்ஸு அதெல்லாம் எங்கே தெரியும்? இட் பி ஃபவுண்ட் இன்சைட் த திஸ் திங். ஓகேவா? அதான் சொன்னேன் நான், கான்வெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 1 or 2 கேசஸ் தான் இருக்கும். கான்கேவ்ல வந்து இங்கே ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருந்தாக்க மீட்டிங் ஆனில் இருக்கா இல்லையான்னு டவுட் வந்துடுது எனக்கு. Are you folks listening? Yes, no? Yes, okay. Yes, sir. Okay, very good. You are not answering, I get a doubt, whether I am still connected or not. 1/f. F வந்து this is 10 centimeter, but it is -10. கான்கேவ் அப்படின்னாலே மைனஸ் வரும், கான்வெக்ஸ்னாலே பாசிட்டிவ் வரும், ஏன்னா இங்கே இமேஜ் வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். So that means 1/v is equal to plus -30 becomes +30 minus 1/10. Take the LCM. 1 minus 3, so it will be minus 2/30, which is minus 1/15. So this is nothing but 1/v. So v is equal to minus 15 centimeter, which means the image is also found here.
you know that this is 10 centimeter. அப்போ இது வந்து 15 centimeter somewhere central இங்க வரும். இப்போ இது A dash, இது வந்து B dash. Length of the image வந்து இங்க இருந்து இங்க. So that means it will be 5 centimeter. Why? Because 20 minus 15. So, 5 centimeter. Yeah. Very good. A mistake we will do is நம்ம 15 centimeter பார்த்தோம்னா இங்க choose பண்ணிடுவோம். Okay, don't do such mistake. Answer கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் இன்னொரு தடவை வந்து it's better to read the question to see what they are asking. Okay, so that means we have to check this is 15 centimeter, which means this length is what they are asking, which means it is 5 centimeter. Okay, very good. Can I go to the next one? Anybody still having some doubts? Another important thing I would like to tell you is ஒரு question வந்தது அப்படின்னா அந்த கொஷின் மட்டும் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்ட்டு அடுத்த இதுக்கு ஜம்ப் பண்ணிடாதீங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்து ட்ரை டு ரிலேட், இது சம்மந்தமாக என்னென்ன கொஷின் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஹேண்ட் புக்கில் போய் பாருங்கள். ஓகேவா? அது எல்லாம் நமக்கு வந்து தெரியுமா, தரவா கான்செப்ட் தெரியுமா, இல்லை ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கோமா, அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் தெரியாமல் இருக்கா, அந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி த ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ். ஏன்னா இந்த கொஷின் ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு, இதே அப்படியே திருப்ப கேட்க போகிறது இல்லை. தே மே சேஞ்ச் இட் ஸ்லைட்லி. ஸோ தட் மீன்ஸ் யூ ஷுட் நோ த ரிலேட்டட் கான்செப்ட். ஓகேவா? இப்போ கான்கேவ் மிரர்னா கான்வெக்ஸ் மிரர் பற்றியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இங்கே எதுக்கு சார் தேவையில்லாமல் கான்வெக்ஸ் மிரர் பற்றி பேசணும் அப்படின்னாக்கா, this is the time to study all these related topics. Okay, because this is one common mistake you folks will do. And the problem மட்டும் சால்வ் பண்ணா போதும் அப்படின்னு ஜம்ப் பண்ணக்கூடாது. So try to study something related to that also. Two plane mirrors are inclined at 70 degrees. A ray incident on one mirror at angle theta after reflection falls on second mirror and is reflected from there parallel to first mirror. The value of theta is q1. Actually the problem ரொம்ப easy, but the paragraph படிச்சு பார்த்து you have to make some drawing. இது drawing பண்ண முடியலன்னாக்கா I don't think you can solve it. The 70 degrees நாக்கா let's say something like this. 90 degrees na இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி வரும். Two plane mirrors inclined at 70 degrees. Mirror nakka you have to show the silvered surface. Ray incident on one mirror at angle theta after reflection falls. So இங்க இருந்து ஒரு ray இப்படி வருது after reflection. அப்போ ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னாலே முதல்ல வந்து நார்மல் லைன் போடணும். ஓகே, அதான் யுவர் 90 degrees ஆர் நார்மல் லைன். இதிலிருந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ இப்படி வரும். இங்கே வந்து அப்புறம் திருப்ப இங்கேயும் வந்து ஒரு நார்மல் லைன் போடணும் ஆன் செகண்ட் மிரர். ஸோ ஆன் ஒன் மிரர் அட் அன் ஆங்கிள் தீட்டா. அப்போ இது வந்து தீட்டா. If this is theta, angle of reflection will also be theta. Falls on second mirror and is reflected from there parallel to the first mirror. அப்போ இங்க இருந்து வர்ற line, they are saying that it is parallel to this mirror. Okay. So the value of theta is what is asked. Anybody got any idea? Solve பண்ணி பார்த்தீங்களா? 45 degrees, sir. 45 degree. Okay, how did you do that? Sir, 90 divided by 240. 90 divided by 2. 90 divided by 2. Theta is what is asked. Theta 45 degree. Okay, இது நார்மல் நாக்க let's try this.
ஓகேவா 45 degree I don't think it is correct. Let's try this. இது வந்து 90 degree. அப்போ this must be இது தீட்டானாக்கா this must be 90 minus theta. இது வந்து 70 degrees என்று ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா அப்போ all I have to do is find this angle x. If I find that இந்த லைனும் parallel, okay, my drawing is not perfect. இந்த லைனும் இந்த மிரரும் வந்து parallel. அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா இது 70 degrees அப்படின்னாக்கா இதுவும் 70 degrees. ஏன்னா இது parallel லைன், இந்த லைனும் parallel. So then 70 plus ஸோ மேத்ஸில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இது மிரர் அப்படின்னாக்கா 9th standardல தியரம்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ சப்போஸ் இஃப் ஐ ட்ரா ஒன் மோர் லைன் parallel to this, this is 70 degree, this is also 70 degree. Okay, tell me what were you saying? so 70 plus 90 minus theta equal to 180. 180, yeah. So that is the x value, that is 70, sir. So that sum of angles is 180, then we will find the theta value, sir. Okay. Okay, so solve that and tell me this is x. So then the answer is 50 degrees, sir. 50 degrees வருதா? Okay. Yes, sir. So இது வந்து 90 minus x. x அப்படின்னாக்கா இது வந்து 90 minus x. Unfortunately, I don't have enough. This is also 90 minus x. So this is also 90 minus x. So 70 plus. So for your understanding, I can draw one more time. So இங்க வந்து 90 minus x. இது வந்து x, இது 90 minus x, which means this is also 90 minus x. Is equal to 90. X is equal to 70. That's what you said, right? Yes, sir. 70. So this and this. So if I add these three angles, I'll be getting 90 minus theta plus 70 plus 70 is equal to 180. This will become 140. 180 minus 140, it will become 40. So theta is equal to 90 minus 40, so it will become 50 degree. So mathematics, anybody can do it, but in the diagram, maybe I am not doing it properly. In order to draw panni paakalam. So உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலனாக்கா சொல்லுங்க. Maybe I will draw one more time bigger. ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல்லே வந்து பெர்ஃபெக்டாக வரும்னு சொல்ல முடியாது. Unfortunately, I am not able to draw straight lines in this. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு லைன் வருது, இங்கேருந்து ஒரு லைன் வருது, இங்கே வர்ற லைன் வந்து, so let's say this is my normal line. So you see, again I made a mistake here. Okay, I will try to now make a drawing. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ஓகேவா, இந்த கான்செப்ட் வச்சு. ஸோ ஸோ இது தீட்டா, இது தீட்டா, ஓகேவா, which means இது வந்து 90 minus தீட்டா, இது 70 degrees ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க, ஓகேவா. இது வந்து I think we took it as x unknown. Ignore this line. If this is 70, I told you this is also 70, ஓகேவா.
So that means if this is going to be 90 degree, 90 minus x. So either this is also 90 minus x, this is also 90 minus x. Any doubt, anybody? அவ்வளோதான். ஸோ இதை வச்சு calculated all these things. Okay. இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இதுக்கு கிடைச்சிரும். If you use it for this triangle, you will get this theta. Okay. So maths part, I'm sure everybody can do it. But in the diagramல தான் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகும். So normal, whenever there is some reflection, the first step is to draw the normal. So normal naale 90 degrees with the mirror. Without doubt irukka? Can I move on? Sumit, okay va? Try panningala idu? Sumit, no answer. Bhupesh? Okay. You see, when you folks don't respond, I don't have a choice. I have to keep on moving. And that's what, I keep doing. When you folks are not responding, I will have to move on. Match the corresponding entries of column 1 with column 2. So m is equal to -2 minus 1 by 2 plus 2 plus 1 by 2. Always remember magnification வந்து இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ரியல்னாக்கா இட் வில் பி இன்வெர்டட். இன்வெர்டட் அப்படின்னாக்கா வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் வில் பி நெகட்டிவ். அப்போ whenever you see negative, right, it should be real. So it can be real here. This is also real. Okay. கான்வெக்ஸ் மிரர் இப்போ தான் சொன்னேன். 2 வீலர்லேயும் 4 வீலர்லேயும் உங்கள் ரியர் வியூ மிரரில் சைட் வியூ மிரரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இமேஜஸ் வந்து இட் வில் ஆல்வேஸ் பி இன்சைட் த மிரர். ஓகேவா? விச் மீன்ஸ் இட் வில் பி எரெக்ட், இட் வில் நாட் பி இன்வெர்டட். ஓகேவா? கார் லாரிலாம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தானே தெரியுது, எல்லாம் உல்ட்டாவாக தெரியல இல்லையா? So that means it will always form a erect image. So convex mirror will be linked with virtual image, and convex mirror வந்து இது ரெண்டும் இருக்கலாம். Concave mirror வந்து most of the time it will be like inverted. Yeah. So that means P and Q might be related to B. Okay. So I think they are giving more than one options. So that's why it's kind of looking complicated here. Anybody having the answer? P to C looks correct here. And D வந்து virtual image. You see virtual image அப்படின்னா வந்து it will be erect. Erectனாக்கா it will be positive, right? So P to D is wrong. அப்போ this is kind of wrong. So I can leave this option. P to A, you see this is -2 convex mirror. Just now I told you car, lorry எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் தெரியும், எரெக்டாக தான் தெரியும், இன்வெர்டடாக தெரியாது. அப்போ மைனஸ்னாக்கா இன்வெர்டட். அப்போ P to A வந்து ராங், P to A இதுவும் ராங். ஸோ திஸ் இஸ் ஐ கால் இட் as process of elimination. அப்போ இதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணியாச்சு. ஐ திங்க் திஸ் ஷுட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர், பட் நம்ம டபுள் செக் பண்ணிக்கலாம். P goes to B. நெகட்டிவ் இருக்கனால கான்கேவ் மிரர், ஓகே. ஸோ திஸ் லுக்ஸ் கரெக்ட் டு மீ. P goes to C. ரியல் இமேஜ். ரியல் இமேஜ்னாலே இன்வெர்டட்னு சொன்னோம் இப்போ தான். அப்போ திஸ் லுக்ஸ் கரெக்ட். Q goes to B and C. Q அதே தான், B and C இங்கே வந்த மாதிரி தான். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். R goes to B and D. R வந்து இப்போ தான் பார்த்தோம். R goes to B and D. கான்கேவ் மிரர். கான்கேவ் மிரரில் வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ தான் பார்த்தோம் நம்ம. when you go between F and the pole,
ஒரே ஒரு கேஸ் மட்டும் வந்து இங்கே வரும்போது இட் வில் ஃபார்ம் அ வர்ச்சுவல் இமேஜ். அப்போது இட் வில் பி எரெக்ட். அப்போது R going to B and D. So this looks correct to me. D now on the virtual image. Yeah, that also looks correct. S on the A and D. S on the A. Yeah, convex mirror correct. D on the virtual image correct. Plus virtual image nale on the erect arcum plus arcum. Okay, so sometimes it might be very confusing, but use this எலிமினேஷன் மெத்தட். எலிமினேட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துடும். இது டபுள் செக் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ நேரம் பண்ணேன். இதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிங்கனாலே வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்துடும். எனி டவுட்ஸ்? No, sir. Okay, very good. Can I go to the next one? Yes, sir. அதாவது புரியலனாக்கா சொல்லுங்க, ஐ கேன் ஸ்லோ டவுன். A beam of light from source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. Lamp இங்க இருக்கு. Distance of x. The beam is reflected back at a spot on a scale placed just above source 1. அப்போ இங்க போற இமேஜ் வந்து it is reflected back. லைட்ன்றா லேசர் லைட் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. So it's going to come back, or maybe from here it is coming back to the same point. Okay, very close. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த மிரர் இஸ் ரொட்டேட்டட் த்ரூ அ ஸ்மால் ஆங்கிள் தீட்டா. த ஸ்பாட் ஆஃப் லைட் இஸ் ஃபவுண்ட் டு மூவ் த்ரூ அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஆன் த ஸ்கேல். அப்போது நல்லா கவனிங்க. சப்போஸ் இஃப் ஐ ரொட்டேட் த மிரர். ஸோ இந்த மிரரை பிடிச்சி இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறாமா. ரொட்டேட் பண்ணாக்கா இந்த லைட் என்ன ஆகும்? இந்த லைட் அதே லைனில் தான் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வருது. பட் ஆனால் மிரர் வந்து ரொட்டேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ என்னாச்சு? இதோட நார்மல் லைன் இங்கே இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும்? இங்கே வந்த லைட் வந்து இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இப்படி போகும். Okay, again, you see the drawing difficulties. இதை வந்து ப்ராப்பராக பெயிண்டில் பண்ணால் தான் கரெக்டாக வரும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, ஸோ நான் இங்கே இருக்கிற நார்மல் ரைட், இந்த ரெட் லைனில் இப்படி இருக்கும்போது இந்த நார்மல் வந்து இங்கே இருக்குது. அப்போ இந்த மிரரை ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த நார்மலாக அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணணும். அப்போ என்னாச்சு? இங்கே இருந்த நார்மல் ரைட், இங்கே இருந்த நார்மல் வந்து இப்போ இங்கே போயிடுச்சு. அப்போ if you rotated this mirror by theta, this angle, the normal also rotated by theta. ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா? ஒரு நோட் புக் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு பென் இப்படி வைங்க. ஸோ இந்த நோட் புக்கை நான் வந்து ரொட்டேட் பண்ணேன் அப்படின்னா, இதை நான் ஒரு 45 டிகிரிஸ்க்கு ரொட்டேட் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும்? இந்த நார்மல் ஆஃப் இந்த பென்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 45 டிகிரிஸ் ரொட்டேட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? அதுதான் இங்கே பண்ணுறோம். இப்போ இது
இது தீட்டா அப்படின்னாக்கா இந்த ரே ஆஃப் லைட் இங்கே வந்து இப்படி போகுது, அப்போது இதுவும் தீட்டா. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸி, இது எக்ஸு, இது ஒய்யு. இந்த ஐடியா கிடைக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம், இதை ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைனே பண்ணலை. above இங்கே பாருங்கள், beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source one. அப்போது just aboveனாக்கா ரொம்ப பக்கத்தில் வருதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ இது இந்த பேராகிராஃபை இந்த ட்ராயிங்கை கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் வந்து சேலஞ்ச். அது கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் தட் இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. அவ்வளோதான். ஸோ யூ நோ தட் tan 2 theta is equal to opposite by adjacent, so y by x. You also know that when the angle is very small, tan sin theta is equal to theta, tan theta is equal to theta. Appo tan 2 theta can be taken as 2 theta. Appo theta is equal to y by 2x. Y by 2x. Any question? Again, I agree that drawing perfect illa, பட் பெயிண்டில் வேறு இந்த சாஃப்ட்வேரில் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் போடுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ சாய்ஸ். பெயிண்ட் இந்த மாதிரி வேறு சாஃப்ட்வேரில் தான் பண்ணியாகணும். கெட்டிங் த ஐடியா? கேன் ஐ மூவ் ஆன்? You see, whenever you don't respond, I will be moving a little bit faster, okay? Because I don't have a choice. Green light of wavelength 5460 angstrom is incident on an air glass interface. If the refractive index of glass is 1.5, the wavelength of light in glass would be. Okay, this is a very important concept. Nalla gavaninga. As I said, இது ரிலேட்டட் கான்செப்ட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சால் தான் அதை நீங்கள் பண்ண முடியும். ஸோ சப்போஸ் ஒரு ரே இங்கே உள்ளே வருது அப்படின்னாக்கா இது வந்து இட் வில் கோ டுவர்ட்ஸ் அ நார்மல். இது வந்து ஒரு ஸ்பீடு சியில் வருது, ஃப்ரீக்வன்சி மியூவில் வருது, லேம்டா வேவ் லென்த் வந்து லேம்டா. இங்கே உள்ளே போகும்போது என்ன ஆகுனாக்கா ஃப்ரீக்வன்சி வில் ரிமைன் த சேம். ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேவா? ஏன்னா ஒரு 10 இடம் எழுதி பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸ்ரீராமஜெயம் எழுதுகிற மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி ரிமைன்ஸ் சேம். அப்போது சி மாறும்னு உங்களுக்கு தெரியும், ஸ்பீடு வந்து கம்மியாகும். ஓகேவா? ஸோ வெலாசிட்டி வில் கால்ட் அஸ், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் காலிங் இட் அஸ் சி, வில் கால்ட் அஸ் வி. லேம்டாவும் மாறும். ஓகே, ஸோ வில் கால் திஸ் அஸ் லேம்டா மீடியம். ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஏன் சார் மாறல அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த, இது வேவ் ஆப்டிக்ஸ்லேயே வரும், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சோர்ஸ். அப்போ சோர்ஸ் வந்து என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் கொடுத்ததோ அதே ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து அது வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போது ஒரு மீடியம்குள்ளே போகும்போதும் அதே வைப்ரேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ரிமைன்ஸ் த சேம். ஸ்பீட் என்ன ஆகும்? இங்கே கம்மியாகும். அதே மாதிரி லாம்டாவும் கம்மியாகும். ஸோ த லாம்டா வில் ஆல்சோ டிக்ரீஸ். அப்போ when it passes through some other material, the lambda will decrease. எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னாக்கா வெரி சிம்பிள். ஸோ யூ நோ தட் இன் ஏர் இட் இஸ் C is equal to நியூ லாம்டா. வேவ் ஈக்குவேஷன் படிச்சிருப்பீங்க, 11th இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. இங்கே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்லையும் படிச்சிருப்பீங்க. அதே மாதிரி inside the medium velocity is equal to nu into lambda medium. Yes sir, mu medium போடல அப்படின்னா mu, just now I told you, mu will remain the same frequency. அப்போ எனக்கு mu வேணும் அப்படின்னாக்கா இது வந்து நியூ, இது வந்து மியூ. நான் சொல்லும் போது எல்லாம் ஒரே மாதிரி சவுண்ட் கேட்கும், அதுக்காக தான் எழுதிடுறேன். ஸோ இது நியூ, இது மியூ. ஸோ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். சில புக்கில் வந்து நீங்கள் n யூஸ் பண்ணலாம். ஐ ப்ரிஃபர் டு யூஸ் மியூ. ஸோ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு C by V இன்ட்டு டெஃபினேஷன் படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் ஆர் ஏர் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் த மீடியம். இப்போ C என்னது? மியூ இன்ட்டு லாம்டா. உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா லாம்டா இன் ஏர்னு எழுதிக்கலாம், ஏர் ஆர் வேக்யூம்.
V என்னது nu into lambda in medium. இப்போ nu cancel ஆகிடும். இப்போ lambda air divided by lambda medium. அப்போ mu is equal to lambda medium is equal to, if I bring the lambda medium on this side, lambda in air divided by mu. Appo, as I told you, the lambda value will decrease. Velocity in medium another c divided by mu. Appo, velocity in air divided by refractive index. Adhe mari lambda in medium is equal to lambda in air divided by mu. So இது ரெண்டையும் சேர்த்து படிச்சிங்கனாக்கா ரொம்ப ஈஸி. ஓகேவா? இந்த டெரிவேஷன்லாம் எங்கேயும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, பட் ஆனால் they think that you already know it. ஓகேவா? ஸோ ப்ராப்பராக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை அட்டன் பண்ண முடியும். ஸோ இதோட பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும். So the refractive index of the glass is 1.5, the wavelength of light in glass would be. So lambda in medium. So இந்த டெரிவேஷன் உட்காந்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பண்ண வேண்டாம். lambda medium is equal to lambda air divided by mu. lambda in air ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. green lightனா 540 நானோமீட்டர்ஸ்னு படிச்சிருக்கோம். மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 10 போட்டிங்கன்னா 5460 ஆங்ஸ்ட்ராங் வரும். Divided by mu in air is 1.5. Refractive index of glass is 1.5. So do the math. Any answers? Option A, sir. Option A. Yeah. 3640 Armstrong. 3640. Yeah, that sounds correct. So do multiply and divide by 10 பண்ணுங்க. இது 15 ஆயிடும். So இது பார்த்தீங்கன்னா 3 times 45. So 96, 90க்கு 6, 60, 4, you're right. ஓகேவா? ஸோ வெறுமனே இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நான் சொல்லிட்டு போகலாம், பட் ஆனால் வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ட்விஸ்ட் பண்ணாங்கனாக்கா உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ அகெயின் ஐம் டெல்லிங் யூ, ஃப்ரீக்வன்சி ரிமைன்ஸ் த சேம். ஸ்பீட் டிக்ரீசஸ், lambda decreases. How much? By mu times. So you have to divide by mu. ரொம்ப ஈஸி கான்செப்ட். வேவ் ஆப்டிக்ஸ்லேயே நிறைய கொஷின்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி வரும். A beam of monochromatic light is refracted from vacuum into a medium of refractive index 1.5. The wavelength of refracted light will be, இப்போதான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ வேவ்லென்த் வந்து குறையுமா ஜாஸ்தி ஆகும்? Will it decrease or increase? Decrease, yeah. So that means depending on intensity now, same now, smaller, yeah. The wavelength will decrease. Time taken by sunlight to pass through a window of thickness 4 mm whose refractive index is 3/2. Refractive index of glass is very close to 1.5, 1.6, 1.4 and more, so 3/2. 2 into 10 power 11 seconds now, maybe more than some 3-4 years in the madri. So sunlight வந்து window வழியா வரதுக்கு 3 years 4 years la ஆகாது. So this is wrong. So it doesn't make sense, right? 10 power 8 seconds. 10 power minus 4 seconds ரொம்ப சின்னதா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. So we'll keep this. So to me it looks like this will be the correct answer. So that's my guesswork. So even before you start the problem, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்து சில கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கக்கூடாது. முதல்ல ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கணும், இல்லாட்டி கன்ஃபியூஸ் ஆகும். சில கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து வாட் மேக்ஸ் சென்ஸ்ன்னு பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். ஓகே, இட் டசன்ட் டேக் 3 years or 4 years for the light to come through the window. ஏன்னா 1 yearல வந்து you have around 3 into 10 power 7 seconds. You can do the math, 3.1 something. So 3 into 10 power 8 na speed of light, 3 into 10 power 7 na
1 year. Dual nature atoms based questions இது வரும். So to convert the time in years, nuclear வரும். So remember this. Okay, I think I given it in the handbook. So remember this. Okay, which formula comes to your mind? Velocity is equal to distance by time. So time is equal to distance by velocity. Distance is 4 millimeters. Milli means 10 power minus 3. Velocity in glass. Velocity in glass, நம்ம இப்போதான் பார்த்தோம். Mu is equal to speed of light in air divided by speed of light in the medium V. அப்போ V வேணும்னாக்கா C by mu. So C வந்து, you know that it is 3 into 10 power 8 divided by mu. Mu is 3 by 2. Okay, in the fractions போடும்போது carefully extend this so that there is no confusion. இந்த 3 cancel ஆயிடும். Okay, so this 2 will go to the top over here, not here, right? Many of us, including myself, we will make the mistake of putting it over here. But actually 2 by 3 na inga da varum. Appo 2 வந்து இங்க தான். Okay, so don't make mistakes like me. So inga 2 வந்ததுனாக்கா 4 into 10 power minus 3 divided by 2 into 10 power 8. C, sir, option. C option. So 2 into 10 power minus 11. So that means my guesswork is correct. So this looks very large. I think I said small, but actually this is very large and this is very small. Yeah, you are right. Okay, very simple, nothing very difficult there. If you don't know something, please stop me. Otherwise, I'm moving on. A point source of light is placed 4 meters below the surface of water of refractive index 5 by 3. Water, it's not 5 by 3, it's actually 4 by 3. I think there is some printing error. Okay, 4 meters minimum diameter of a disc, which should be placed over the source on the surface of water to cut off all the light coming out of water. A very, very important concept. Nalla listen பண்ணிக்கோங்க before going into the problem. Let's say there is a swimming pool. அதில் இங்கே ஒரு லைட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஸோ இப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, இங்கேருந்து லைட்டு வெளியே வர்றது இங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாக எப்படி வரும். இங்கேருந்து வர்ற லைட்டு இங்கே வந்து டென்சர் டு ரேரர். இது வந்து ஏரு, இது வந்து வாட்டர். அப்போ டென்சர் டு ரேரர் அப்படின்னாக்கா, instead of going straight, it will go away from the normal. So in the angle of incidence வந்து increase ஆச்சுனாக்கா angle of refraction. So this is your angle of incidence I. The angle of refraction R. So it's always with respect to the normal. With respect to the surface எடுக்க கூடாது. நார்மல் வச்சு தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுவோம். அப்போ இங்கே வந்து ஐ இங்கே ஃபர்தராக இங்கே வருது. அப்போ ஆரும் வந்து ஐ ஜாஸ்தி ஆச்சுனாக்கா ஆரும் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும், அதிகமாகும். ஓகேவா? பட் அட் சம் பாயிண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, angle of incidence will come to a point called critical angle. Critical angle வரும்போது இந்த R increase ஆகிட்டே வந்தது இல்லையா, ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல வந்து it will be 90 degrees. 90 degrees ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா, then there is no more refracted ray. So after this, if I go beyond this, இதுதான் வந்து total internal reflection அப்படின்னு பிடிச்சிருப்பீங்க, TIR. அப்போ you must have also studied that sin IC is equal to 1 by mu. Okay, go back and check the notes.
ஏன்னா இது வந்து ஆர் வந்து sin 90 ஆகிடும். sin 90னாக்கா 1 ஆகிடும். ஓகேவா? அண்ட் சின்ஸ் இட் இஸ் டென்சர் டு ரேரர், ரேரர் டு டென்சர்னாக்கா மியூன் போடுவோம். அதே டென்சர் டு ரேரர்னா 1/μன்னு போடணும். ஏன்னா இதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஏன்னா யூ சீல் கேர்ஃபுல்லி ஐயை விட ஆர் பெருசாக இருக்கும். அப்போ திஸ் வில் பி பிகர். அப்போ திஸ் டினாமினேட்டர் ஷுட் பி பிகர். ஓகேவா? ஸோ ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் ஒன் மோர் டைம். இந்த கான்செப்ட்ஸ் தரவா இல்லைனாக்கா நோட் பண்ணி நல்லா படிங்க. ரேரர் டு டென்சர் அப்படின்னாக்கா sin i by sin r is equal to mu. இது இருக்கு ரேரர் டு டென்சர். அதே டென்சர் டு ரேரர்னாக்கா sin i by sin r is equal to 1/μ வரும். அதனால தான் இந்த ஃபார்முலா வந்திருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? நல்லா உட்காந்து யோசிங்க. திஸ் வில் கோ அவே ஃப்ரம் த நார்மல், சாரி டுவர்ட்ஸ் த நார்மல். டுவர்ட்ஸ் த நார்மல் போகும்போது ஆர் வில் டிக்ரீஸ். அப்போ திஸ் இஸ் பிகர். அப்போ மியூ வந்து கிரேட்டர் தேன் 1 வரும். இதை யோசிச்சிங்க அப்படின்னா ஐ வில் பி ஸ்மாலர், ஆர் வில் பி கிரேட்டர். அப்போ டினாமினேட்டர் பிகர். அப்போ மியூ ஷுட் கம் இன் த பாட்டம். ஓகேவா? ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் ஆன் தட். ஸோ ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷனாக என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண முடியும். இல்லாட்டி பண்ண முடியாது. இதுக்கு ஃபர்தராக வந்து இந்த ரே ஆஃப் லைட் இங்கே போகுது அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா உள்ளே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இங்கேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கும், அதை நம்ம காமிக்கல. பட் இது இங்கே என்ன ஆகும்னாக்கா there is no refracted ray. அப்போது எவ்ரி திங் இஸ் கம்மிங் பேக். அப்போது எல்லா எனர்ஜி வில் பி கம்மிங் பேக் இன்சைட் திஸ். அதை தான் வந்து நம்ம டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ வென் I is greater than IC, I is greater than IC, total internal reflection will happen. Any doubts? அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா இது வரைக்கும் வர்ற லைட்டெல்லாம் வந்து வெளியே வரும். பட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் லைட் வந்து வெளியே வராது. அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா உங்கள் ஸ்விம்மிங் பூலில் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அது உள்ள வர்ற லைட்டெல்லாம் வந்து வெளியே வரும். இதுக்கப்புறம் வர்ற லைட்லாம் வந்து வெளியே வராது. ஓகேவா? அப்போ திஸ் இஸ் யுவர் 4 meter length. Refractive index, I think this should be 4/3. We will double check that. Minimum diameter of the disc. Now let's take this as x. So if I find x, I can take 2x because they are asking you to find the diameter of the disc. அப்போ இது மேலே கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா then there will be no light coming out. அதான் கேட்குறாங்க. Okay, how to do this after this? இதான் வந்து we are talking about this point, the blue pointல. அப்போ this is your critical angle. If this is IC, this is also IC. Okay, so how to find x? I know this tan IC critical angle refractive index 4/3. So if I use this formula, sin IC so 1/μன்றதுனால I can write this as 5/3. Badala I can write as 3/5. When I have a small doubt what surface of water of refractive index, yeah, 5/3 because 4/3 is 1.33, right? Okay, anyhow we will use 5/3 and see what happens. The sin IC இங்க இருக்கு.
want x, I should do tan IC is equal to opposite by hypotenuse. Sorry, opposite by adjacent. So when the angle is very small, right, I can assume that this and this are equal, or else you can calculate it, I think. So in place of tan IC, if I substitute 3 by 5, so this will become 12 by 5. Yeah, I think that option is not there, 24. Okay, I'm going to take it as 4 by 3. Maybe it's a printing error. Suppose if I take it as 4 by 3, this will be 3 by 4. So 3 by 4. So 4 cancels. So x will be equal to 3. And if I choose this, it will be wrong because they're asking to find the diameter, which means I should take 2x. 2x will be 6 meters. Any question? So the problem is only this much. But only if you know this total internal reflection concept தெரிஞ்சிருந்தா தான் இது பண்ண முடியும், இல்லாட்டி பண்ண முடியும். இது எப்படி சார் sin IC வந்து tan IC ன்னு எழுதினீங்க அப்படின்னா, in your maths you must have studied when theta is very small, sin theta is approximately equal to theta, and you should have also studied tan theta is approximately equal to theta. So that means this and this should be equal when theta is small. Yeah. When theta is small, cos theta will be 1? Yeah, that is correct. Okay. I just wanted to, Guru, ஒரு சின்ன இன்டரப்ஷன். Sure. ரூபேஷ், சுமித், புதுசாக வந்தவங்க வேற யார் இருக்கீங்க, செந்தமிழ் செல்வன் நினைக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு இதெல்லாம் தியரி நடத்திருக்காங்களா கண்ணா உங்கள் ஸ்கூலில்? நடத்திருக்காங்க சார். ப்ராப்ளம் நடத்திருக்க மாட்டாங்க, பரவாயில்ல, அது பரவாயில்ல. பட் தியரி அவர் சொல்றது புரியுற அளவுக்கு நடத்திருக்காங்களான்னு கேட்குறேன். தியரி கொஞ்சம் புரியுற அளவுக்கு நடத்திருக்காங்க. ஏன்னா நீங்க சொல்லுங்க, தியரியே நடத்தலைன்னா இது நீங்க கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. இப்போ பாரு, நான் பாரு, சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு when the theta is small, சைன் தீட்டா ஈக்குவல் தீட்டான்னு சொன்னா காஸ் தீட்டா ஒன்னான்னு கேட்டான் இல்லையா, அந்த அளவுக்காக நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஜஸ்ட் கேம் இன், ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு நோ. அந்த மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் தியரி தெரிஞ்சாதான் நம்ம கிளாஸ்ல, இல்லாட்டி நாங்கள் தியரி எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து மறுபடியும் ஒரு தியரி கிளாஸ் மாதிரி ஆயிடும். புரிஞ்சுதுங்களா பூபேஷ்? தியரி கிளாஸ் மாதிரி தான் அது ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்க, அப்புறம் நீங்க வீட்லயும் படிப்பீங்க இல்லையா, அது we don't want to repeat that. பட் எப்போ ரிப்பீட் பண்ணுவோன்னா, உங்களுக்கு புரியாத பட்சத்தில் அவர் சார் தியரி எடுப்பார். சரியா? நீங்க சார் எனக்கு தியரி கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டா he will do it. புரிஞ்சுதுங்களா? புரியாத பட்சத்தில் ஒரு ஏதோ இந்த இல்லை வேற ஏதோ ஒரு இருக்கும்போது தியரியே உங்களுக்கு இன்னும் டவுட்டா இருக்குன்னா, அவர் சொல்லும்போது கொஞ்சம் தியரியில் உங்களுக்கு டவுட்னா, சார் இந்த தியரி ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களான்னா he will do it. We will do it actually. ஓகே, ஓகேங்க சார். நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் கிளாஸ் ரூமில் உங்கள் முகத்தை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சா இல்லையான்னு. பட் இந்த ஆன்லைனில் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லையா, அதனால யூ பி ரியாக்டிவ். சரியா? நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணாதான் எனக்கு எதாவது தெரியும், இல்லாட்டி ஒன்றும் தெரியாது. உங்க அது போக அது ஒன்று குரு. அப்புறம் ரெண்டாவது, தியரி தெரியாமல் நம்ம ப்ராப்ளத்தை லிசன் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. அது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சில்ட்ரன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நீங்கள் வெறும் ப்ராப்ளத்தை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியாது, தியரி இல்லாமல் ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. தட் இஸ் வெரி வெரி கிளியர். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ குரு. நான் என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறேன்னா, இது படிச்சிருப்பாங்க, பட் ஆனால் 100% வந்து ஞாபகம் இருக்காது. அது பரவாயில்ல, அவங்க நீங்க சொல்லும்போது புரிஞ்சா போதும். நீங்க சொல்லும்போது அட்லீஸ்ட் நம்ம குயிக்கா கோ த்ரூ பண்ணாக்க they can capture it அப்படின்ற மாதிரி. அது மாதிரி. ஓகே, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இது புரியாது. ஏன்னா ஐ எம் கோயிங் லிட்டில் பிட் ஃபாஸ்டர். ஐ எம் அஸ்யூமிங் தட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ கொஞ்சம் வந்து இதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, பட் ஆனால் 100% தரவா தெரியாது. ஸோ அப்போ இது பார்த்தாக்கா கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ
ஓகே. பூந்தமிழ் செல்வி, உங்களுக்கு அதெல்லாம் புரியுதா? ரேரர் டு டியரர், அதெல்லாம் டென்சர், அதெல்லாம் தெரியுதா? புரியுது Yes, sir. இல்லையா? ஆமா, நீ புரியலன்னா கேளுங்க. ஏன்னா எனக்கு சிட்டிங் ஹியர் நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது புரியாம இருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. அதனால தான் நான் இன்டர்ப்ட். தமிழ் மீடியம் யாரா இருக்கீங்களா? இந்த வேர்ட்ஸ் புரியல சார் அப்படின்ற மாதிரி. இல்ல எல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் நினைக்கிறேன். தமிழ் எல்லாம் மீடியம் இங்கிலீஷ் நம்ம மீடியம். இதுல தமிழ் மீடியமே நீட்டுக்கு தமிழ் மீடியமே வராதுங்க சார். எல்லாருமே ஓகே இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் தான் வருவாங்க. ஏன்னா அது அப்படிதான், அந்த குரூப்பே அப்படிதான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஓகே. ஓகே குரு, தேங்க்யூ குரு. யா. Okay, இந்த கான்செப்ட் வந்து this problem is based on apparent depth. Apparent depth அப்படின்னாக்க again let's quickly go through the theory. கொஞ்சம் கான்செப்ட், உங்களுக்கு தியரி கான்செப்ட் தெரிஞ்சாதான் வந்து உங்களால் இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண முடியும். இங்கே நான் வந்து ஒரு காயின் வைக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து டெய்லி வந்து நீங்கள் பக்கெட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பக்கெட் கீழே இருந்தது, ஒரு காயின் வச்சு பாருங்க. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா இட் will not be perfectly இந்த டெப்த்தில் தெரியாது, கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற மாதிரி தெரியும். கரெக்டா? அதுதான் நம்ம அப்பேரண்ட் டெப்த் சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து ரியல் டெப்த். பட் ஆனால் கொஞ்சம் வந்து ரேஸ் டெப்பாக தெரியும். ஸோ தட் we are going to call it as apparent depth. apparent அப்படின்னா நாட் ரியல். ஓகேவா? apparent வெயிட்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஓகேவா? ஸோ apparentனா நாட் ரியல், apparent depth. ஸோ இது வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. அப்போ apparent depth is equal to real depth divided by mu. இப்போ வந்து இந்த டெரிவேஷன் எடுக்கல, சிம்பிள் ட்ரிக்னாமெட்ரி தான், நீங்கள் போய் பாருங்கள். தெரியலனாக்கா யூ கேன் பிரிங் இட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகேவா? டிஸ்கஸ் தட். ஹேண்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கேன். சிம்பிள் ட்ரிக்னாமெட்ரி தான் இருக்கும், இல்லை உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்லையும் பார்க்கலாம். ஸோ டிவைட் பை திஸ் மியூ ஆஃப் த மெட்டீரியல் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த ரியல் டெப்த் கிடைச்சிரும். சரி, அப்பேரண்ட் டெப்த் கிடைச்சிரும். ஓகேவா? இதுக்கு பேர் அப்பேரண்ட் டெப்த். இதுக்கு பேர் வந்து ஷிஃப்ட். இங்கே இருந்தது இங்கே போயிடுச்சு, அதனால இதுக்கு பேர் வந்து ஷிஃப்ட், அப்பேரண்ட் ஷிஃப்ட். இதை வச்சு நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அப்பேரண்ட் டெப்த்துக்கும் அப்பேரண்ட் ஷிஃப்ட்டுக்கும் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சு வச்சுக்கணும், இல்லாட்டி வில் மேக் மிஸ்டேக். ஸோ அப்போ இது வேணும்னாக்கா என்ன பண்ணணும்? ரியல் டெப்த்து மைனஸ் அப்பேரண்ட் டெப்த். அப்போ ஆர்டி மைனஸ் ஆர்டி பை மியூ. ஹேண்ட் புக்கில் போய் பாருங்கள். ஐ திங்க் ஐ கிவன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ப்ராப்பர்லி. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெண்டு கான்செப்டும் தரவாக தெரிஞ்சிருக்கணும். With that theory background, right, let's go through this. One face of a rectangular glass plate 6 cm thick is silvered. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, ஒரு கிளாஸ் பிளேட்டு ஸோ ஒரு சைடு வந்து சில்வர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ மிரர் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு கிளாஸ் பிளேட் எடுத்துட்டு அதை ஒரு பக்கம் சில்வர் பண்ணாக்கா அதுதான் வந்து நம்ம மிரர்னு சொல்கிறோம். இது வந்து 6 cm. An object held 8 cm in front of the first face forms an image 12 cm behind the silver face. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்னா இதை சொல்கிறாங்க. இப்போ இது வந்து 8 cm இருக்கும், இது 6 cm. இந்த இமேஜ் வந்து இட் இஸ் ஃபார்ம் சம்வேர் 12 cm. from the silvered face. இப்போ இங்கேருந்து இது 12 cm இருக்கு.
The refractive index of glass is what is asked. ஓகேவா? அப்போ இது வந்து கொஞ்சம் வந்து டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் ஐ வுட் சே, ரைட்? ஸோ இந்த அப்பேரண்ட் டெப்த் கான்செப்ட் தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் பண்ண முடியும். இப்போ என்ன அர்த்தம்னாக்கா, நம்ம இங்கேருந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த மிரர் சர்ஃபேஸ் வந்து இங்கே தெரியாது, இங்கே கொஞ்சம் மேலே தெரியும். இது சேம் கான்செப்ட். ஓகே, நீங்கள் வீட்டிலேயே வந்து ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு காயின் உள்ள வச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ரேஸ் ஸ்டெப்பாக தெரியும் இல்லையா? ஸோ ஈவன் எவ்ரி டே you'll be seeing it in your bathroom, right? When you are dealing with the bucket of water, I'm sure you'll see this effect. So ஒரு கலர்ல காமிக்கலாம். I'm trying to use different colors so that நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அது உங்களுக்கு புரியணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த மிரர் வந்து இங்கே கொஞ்சம் ரேஸ் ஸ்டெப்பாக இருக்கிற மாதிரி அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மியூ. அப்போ நான் யூஸிங் திஸ் கான்செப்ட்ஸ் அப்பேரண்ட் டெப்த், ஏன்னா ரியல் டெப்த் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்பேரண்ட் டெப்த் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி இந்த ஷிஃப்ட்டும் தெரியும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து apparent depth. இது வந்து apparent shift. அப்போ நம்ம யூஸ்வலா மிரர்ல நமக்கு தெரியும், ஒரு சைடு வந்து 5 சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறோம் அப்படின்னா இமேஜும் 5 சென்டிமீட்டர் இன்சைட் த மிரர் கிடைக்கும். பட் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு பிளேட் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தட் மீன்ஸ் இதுதான் மிரராக நம்ம இப்போ அசியூம் பண்ணிக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 8 சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் இது. ஸோ 8 சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் அப்பேரண்ட் டெப்த் should be equal to இந்த டிஸ்டன்ஸ். ஸோ அப்போ இது 12 சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஏஎஸ். ஏஎஸ்னா அப்பேரண்ட் ஷிஃப்ட். apparent depth na use this formula 6 by mu. So இது அண்டர்லைன் பிரின்சிபல். இது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மற்ற எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள். ஓகேவா? ஸோ இந்த தியரி தெரியணும், இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கான்செப்ட் தெரியணும். இது தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப ஈஸி. இது எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் இருக்குது. ஸோ ஐ கேன் லீவ் திஸ் சென்டிமீட்டர். apparent shift நாக்க 6 1 minus 1. யாராவது குயிக்காக சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்க ஆன்சர். இங்கே ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. ஸோ 12 minus 8 வந்து 4 வரும். 6 minus 6 minus இங்கே ஒரு 6 வரும். ஸோ ப்ளஸ் 6 வரும். minus 6 இந்த பக்கம் வந்ததுனாக்கா 12 by mu வரும். So 10, so mu is equal to 12 by mu. Equal to 12 by 10, which is 1.2. 1.2 is your correct answer. இப்போ ப்ராப்ளம் டிஃபிகல்ட்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எஸ், இந்த தியரி தெரிஞ்சிருக்கணும், இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? இதை உட்காந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது எக்ஸாமில். ஸோ இந்த ஃபார்முலா கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கணும். அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இதை அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியணும். அப்போ இந்த மிரர் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிக்கணும். அப்போது திஸ் வில் பி யுவர் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ், திஸ் வில் பி யுவர் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ். இப்போ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸி. இதுவும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இது தெரிஞ்சதுன்னா யூ கேன் டூ இட். Any questions? ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போயிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ I think we have a lot of questions here. 9:15 ஆயிடுச்சு.
ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது ஐ எக்ஸ்பெக்ட் யூ டு சால்வ் அட்லீஸ்ட் ஒரு இப்போ இன்னைக்கு வந்து 12 தான் முடிச்சிருக்கோம். ஓகேவா, ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போயிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஐஆர் கான்செப்ட்ஸ் தான். ஸோ திருப்ப டிஐஆர் கான்செப்ட் எடுக்க போகிறது இல்லை. ஸோ நிறையா இது டிஐஆர் கான்செப்ட் வச்சு வருது. இதுவும் டிஐஆர் கான்செப்ட், இது வேவ் லென்த் ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு வருது. ஓகேவா, ஸோ ஐ கிவன் யூ சம் ஐடியா. ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, நீங்கள் நிறைய எஃபர்ட் எடுக்கணும். ஓகேவா, ஸோ பிஃபோர் கம்மிங் ஃபார் யுவர் ஃப்ரைடே கிளாஸ் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் யூ டு சால்வ் அட்லீஸ்ட் இன்னொரு 20 கொஷின்ஸாவது சால்வ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகேவா, விச் மீன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 40th கொஷின் வரைக்கும் அதை ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகேவா, எல்லாமே ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை. அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கிளாஸில் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கலாம். இல்லாட்டி தூக்கம் தான் வரும். ஓகேவா, ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், இந்த கிளாஸ் மட்டும் இல்லை, எந்த கிளாஸ் போனாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா தூக்கம் வராது, பிரிஸ்காக இருக்கலாம். நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாமல் சும்மா போய் உட்காந்துருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தூக்கம் வரும், கொஞ்சம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஓகேவா, ஸோ இஃப் யூ ஆர் சீரியஸ் அபவுட் யுவர் கோல்ஸ் யூ ஹாவ் டு டேக் சம் எஃபர்ட். அதுக்காக தான் நான் முன்னாடியே வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது திருப்ப இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஸோ உங்களோட பெனிஃபிட்காக தான் அது சொல்கிறேன். ஓகே, எனி ஃபீட்பேக்? புரிஞ்சதா எல்லாம்? ஏதாவது புரியாமல் இருக்கா? ஏதாவது சார் இந்த கொஷின் சரியா புரியல, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருக்கா? இதெல்லாம் drawing, if I make the drawing paint software பண்ணாக்கா I think it will be much more easier for you to understand. புரிஞ்சதா சால்வ் பண்ண வரைக்கும்? எஸ் சார். ஓகே, சுமித் நடுவில் காணாமல் போயிட்டீங்க. சுமித் கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். எங்கே காணாமல் போயிட்டீங்க தெரியல சார். நெட்வொர்க் இஷ்யூ சார். நெட்வொர்க் இஷ்யூவா? சரி, ஓகே. தத்வதிகா, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? புரிஞ்சதா? No sir, understood today's class. ஓகே, வெரி குட். ரெகுலராக படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? Yes sir. ஓகே. பொன்தமிழரசி, எனி டவுட்ஸ்? லாஸ்ட் கிளாஸில் காணாமல் போயிட்டீங்க. செந்தமிழ் செல்வன், துலக்ஷ்மி. ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். ஓகேவா, ஏதாவது டவுட் இருந்தால் யூ கேன் ஸ்டே பேக், அதர்வைஸ் யூ ஆர் ஃப்ரீ டு கோ. தேங்க்யூ. Thank you. Thank you, Guru.